الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. Today, 24th of January, is celebrated as International Day of Education. Education is a factor for the progress of individual and the nation. உங்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்களுள் கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பல படித்தரங்களை அல்லாஹ் உயர்த்துகிறான். அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வவற்றை நன்கு அறிபவன். Education is the best tool for any nation to go ahead, grow and develop among other strong nations. Look who we are the dreamers, we'll make it happen, cause we believe it. எங்கள் யா ரசூல் அல்லாஹ், எங்கள் யா ஹபீப் அல்லாஹ், எங்கள் உயிரிடம் உயிரான உயிர் யா ரசூல் அல்லாஹ். கல்வியில்லை என்றாலோ பார்க்க முடியாது, பார்க்கும் உன் கண்ணை நீ பார்க்க முடியாது. Here are the reports that you gave yesterday. Oh yeah, let me see them. There is nothing to worry, that is the food poisoning. I'm writing down some medicine. You want to take that one for 1 week continuously. And the CEO of the company which supplies the modern technologies and tools for farming industries. Hey man, what are you doing? I'm studying IT in agriculture industry. It's very important our future, Dad. Hey man. Sir, I need to learn from you, sir. Please, sir. My dad is very poor, sir. Please, sir. Okay, I'll teach you. You come tomorrow. Thank you, sir. You are very thankful, man, sir. Don't worry, sir. It is a part of our life. Even though it's hard, we want to accept. Knowledge is power. It can climb many towers. Knowledge can help us to rise. The first question is, which strait separates Sri Lanka from India? Park Straits. Which city was announced as capital of Israel by America in 2017? Jerusalem. When the education started? 2019. பரந்ததே உலகம், பரந்ததே உலகம், விரிந்ததே செல்வம், செல்வங்களில் உயர்ந்தது கல்வி செல்வம். உலக செய்திகள் பெற்று சுருக்கமாகிக் கொண்டு வருகிறதாம் இந்த உலகு. நவீன உலகையும் தொட்டு விட்டதாம் இந்த உலகு. நம் எதிரணியின் போக்கை பார்த்தீர்களா?